I really don't know whether we should say that in this our country of Kenya, there are a lot of games, there are a lot of tantrums and a lot of games going on. I'm saying this because I don't know whether it's only in Kenya where we'll realize or we'll come to discover that someone disappears for 10 days. After disappearing for 10 days, this guy did something wrong for the DCI and then disappears for 10 days. After disappearing for 10 days, the guy appears. After appearing, the guy had got a lot of hair. And then you realize that this person has shaved. Okay, he has shaved. After shaving, you try to ask yourself that this is happening just immediately after the court, after justice decides to warn the DCI by telling the DCI that they are supposed to appear in court to question where the person is. That is what I would like us to talk about. But before we do that, please, I would just really like to request you, I remind you that if you're meeting for the first time, don't forget to click the subscribe button. You can also like, you can share, you can drop me a comment at the comment section. And also, just request you guys that I have a funeral and I'm supposed to travel back home. That is next week, probably Tuesday or Wednesday. And I've really done my part. I've really done what I was able to do. You know, running up and down, you know, doing this, the bills and all that. So it's like I'm like empty. I've really emptied everything. So I'm requesting that if you can support me, you can stand with me. If you have your 100 shillings, you have your 50 shillings, you have your 200 shillings, your 1,500 shillings, you can just send me via this number. I really appreciate, guys. I know very well that I have a community that can stand with me, and one I know that a time is coming that I will also stand with one or two people in case somebody will be having a challenge that needs a financial support or needs any kind of support. I will be there, guys, to support you. So I'm just requesting that if you can stand with me in this, I'll really appreciate, guys. Thank you very much. Even though you know there's also those people who may be willing to, but they don't have that opportunity, or they don't have that way of supporting. I really appreciate you guys standing with me financially, standing with me in prayers and all that. I really appreciate you guys. Thank you very much. For those who've already done that, I've really seen you guys. I've really seen your support. Kuna wale watu ambao washaanza kutuma, na washukuru sana. I just said it yesterday and I've seen a lot of positive response. Guys, thank you very much. May God bless you. Asanteni sana. I'm saying that just keep on coming. Just keep on sending. If you have 50 bob, hata ukiwa na 50 bob, itasaidia mahali. And I really appreciate, guys. Let us get back into the discussion. The blogger who disappeared for 10 days, amepatikana leo, ameenda kotini Milimani Law Court today. And you know, I've been asking myself that how comes today is the day that the DCI was supposed to go and report. The DCI was being expected today to present themselves to go and answer questions concerning the disappearance of the blogger. One thing emerges clearly, that there was an interest on the second petitioner, and officers from the DCI visited his residence, and they were the last people to be in that residence on 21st of June, the date he disappeared. There are inventories which also appear to be coming from the DCI, which are contradictory. The inventories are said to have been signed by a caretaker. The caretaker did not swear an affidavit to say that she was present and she witnessed that the second petitioner was not in the residence. And since the DCI officers were the last people to be in that residence, conducted a search, and this person disappeared, and as contradictory as the inventories are, we need an explanation from the DCI where the second petitioner is. 11 a.m. and explain the whereabouts of the second petitioner or produce him in court.
This matter will be mentioned on that day at 11 a.m. for further directions and orders. Thank you. Surprisingly enough, the blogger is appearing in court. I want us to watch this, by the way. Na ndio hizi picha za moja kwa moja ambazo unazipokea kutoka mahakamani katika kesi ambayo ilihusu kutoweka kwa mwanablogu Ndiangui Kinyagi ambaye inasemekana kwamba amewasiliana na familia na kusema yuko salama wa salmin, maisha yake alihofia kwamba yalikuwa hatarini ndiposa akaingia mafichoni. Ni picha za moja kwa moja, tutakuelekeza kule tupate kusikiza kesi hii ambayo inaendeshwa na Jaji Chacha Mwita. DCI, mkurugenzi wa DCI Mohamed AMIN alitakiwa kufika asubuhi ya leo. Pindi atakapofika tutakuwa tukikupeleka kule, na nadhani tunaowaona pale ni familia ya Ndiangui wakiwa wenye wingi wa tabasamu wakipeana pambaja pale. Tutakuwa tukielekea kule. Namuona pale Ndiangui Kinyagi vile vile yuko mahakamani katika mahakama ya Milimani. Aliwasiliana na wakili wake na familia na kusema kwamba alikuwa salama. Ndio yule pale, nadhani yule ni mamake iwapo sijakosea. Tutakuwa tukienda pale. Ni matukio ambayo yamejiri asubuhi ya leo. DCI mkurugenzi Mohamed AMIN alitarajiwa kufika leo, na tunaona sasa Ndiangui Kinyagi vile vile amejiwasilisha mahakamani. Katika taarifa nyingine ambayo vile vile tunapofuatilia kesi hii ambayo ilitarajiwa kufanyika leo asubuhi ni kuhusu waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ambaye alitarajiwa kufika mbele ya kamati ya usalama bungeni kujibu tu maswali kuhusiana na usalama wa taifa na vile vile kauli ambazo alizitoa awali. Tutakuwa tukirudi mahakamani muda usiokuwa mrefu. Vile vile taarifa nyingine ambayo tunaifuatilia ni kuhusu viongozi wa upinzani ambao wamo ziarani eneo la Magharibi. Tutaungana naye Alan Ochanda muda usiokuwa mrefu. Kesi nyingine ama swala lingine kuu ambalo tunalifuatilia ni kuhusu kifo cha mchuuzi Boniface Kariuki, ambapo asubuhi ya leo tunatarajia kwamba mwili wake utafanywa uchunguzi katika hospitali ya KNH. Tutakuwa tukifuatilia vile vile, tunatarajia kesi yake kuhusu mauaji yake kuendelea hii leo. Ni matukio mengi tu ambayo yanafanyika asubuhi ya leo tunayoyafuatilia kwa karibu, lakini picha unazozipokea kwa hivi sasa ni kutoka mahakama ya Milimani ambapo mwanablogu Ndiangui Kinyagi ambaye ametoweka kwa zaidi ya siku 10 na muona pale yuko mahakamani pamoja na familia yake. Tunasubiri kusikia kweli alikuwa wapi, kwa sababu kulingana na maelezo ambayo ametolewa na wakili wake ni kwamba aliingia mafichoni akihofia usalama wake, lakini alikuwa tayari kufikishwa mahakamani mradi tu usalama wake uhakikishwe. Kumbuka kwamba mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Mohamed AMIN alitakiwa kufika leo na kumwasilisha Ndiangui na kueleza aliko, kwa sababu katika hotuba yake siku chache zilizopita Mohamed AMIN alisema kwamba japo walikuwa wanamchunguza Ndiangui hawakujua wao binafsi kwamba alikuwa wapi. Na kwa hivyo alitakiwa kufika leo mahakamani na Jaji Chacha Mwita kueleza aliko Ndiangui, lakini tunamwona pale amejiwasilisha mahakamani akiwa ameandamana na familia yake. Tumewaona pale wakikumbatiana kwa furaha na tabasamu baada ya kupatikana kwake. Mamake amekuwa akiangaziwa katika vyombo vya habari akilia kwa kusema kwamba familia imegubikwa na majonzi. Walihofia kwamba huenda mwana wao alitekwa nyara na kuuawa. Kumekuwa na visa vingi tu vya utekaji nyara humo nchini na mauaji ya kiholela ambayo yamekashifiwa, wengi wakisema kwamba swala hili limeleta mgawanyiko mkubwa katika taifa, na ndio swala ambalo tunastahili tumejiandaa kulijadili hii leo. Wewe binafsi unadhani nini ambacho kinastahili kufanywa ili kuleta mshikamano wa taifa wakati ambapo tunashuhudia matukio kama haya? Nini ambacho unadhani kinastahili kufanywa kuleta mshikamano wa taifa tunapo shuhudia msukosuko wa mambo ambayo yanagubika taifa hili, ikiwemo tuhuma kuhusu utekaji nyara na kadhalika, wengi wakiwa wanajiandaa kuingia kwenye maandamano Jumanne, maandamano ya Jumatatu wiki kesho tarehe 7 mwezi huu wa Julai, kuadhimisha siku ya Sabasaba. Wewe binafsi nini ambacho unadhani kitasababisha utulivu wa taifa na mshikamano wa taifa? Kushiriki ni rahisi, tuelekezee hisia zako. Nambari ni 22151
151 bila malipo yoyote. Vile vile tutafungua laini zetu za simu upate kuwasiliana nasi. Tutakutambulisha kwa wageni wetu muda usiokuwa mrefu. Karibu sana mtazamaji, ni taarifa kuu ya siku. Taarifa ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa umakinifu mkubwa mitandaoni, ndio hoja ambayo imekuwa ikisheheni mijadala katika mitandao ya kijamii, kila mmoja akidai kuwasilishwa ama akitaka kuwasilishwa kwa Ndiangui Kinyagi. So here is my question. Where was he? Is there anything that okay, I remember Justin Chacha told the DCI that I don't need anything. What I need, we need this boy dead or alive. And in fact, the DCI boss, AMIN, was supposed to appear in court today. So how comes this guy is being seen? How comes this guy is appearing? There is a game that is being played here that I really don't know whether, I really don't understand. After all, guys, that is just my thought, and that is all I have for today. Let me also know what to think at the comment section concerning that issue of a man disappearing and then appearing, and he's saying that he was in hiding because he feared for his life, and he's coming back kweli kama amenyoa. Let me know what you think.